It has been 5 months since our previous update about Franzen Agriculture, a Dutch arable farm in the southwest of the Netherlands. In this video, we show you new machinery that was used this spring. Farmer Frank Franzen reflects on the difficult start of the growing season, and he gives an insight in the building progress. We finish with the first harvest of the year, that of tulip bulbs. Het is vandaag 6 juni, mooie dag weer. Daar zijn we heel blij mee, want het is een dramatisch voorjaar. Gelukkig is het nu weer droog weer. Stand van zaken is dat we een groot gedeelte van het areaal aardappelspoten is in ons geval klaar. We moeten nog een 25 hectare en dan zijn we klaar. De aardappels die gepoot zijn tussen de buien door, soms met heel veel water op hun hoofd, hebben veel schade opgeleverd. Percelen met 20-30% uitval zie je regelmatig, ondanks dat we er bovenop zitten met kilveren, egaliseren, draineren, goede ontwatering, scheulen, is het toch gewoon, op een gegeven moment zit het gewoon te vol. In ieder geval, het groeit nu goed weg. Het is nu echt de taak om de Phytophthora druk onder controle te houden. Werkzaamheden zijn op dit moment daarnaast nog het spruitenpoten, nog 45 hectare. Fors areaal, maar dat is verhoudingsgewijs ietsje minder schadelijk, omdat dat kan ook gewoon wat later gepoot worden. Maar desalniettemin met 2 pootcombinaties die we dit jaar hebben rijden in plaats van eentje extra, zijn we daar toch wel heel blij mee. De uien zijn wel op zich allemaal redelijk goed op tijd gezaaid. Maar we hebben ook wel een beetje geschrokken bij sommige percelen dat net in een bepaald stadium met zoveel regen op de nek, dat daar toch ook heel veel plantwegval is. De percelen uien die erop staan, daar zijn erbij, die staan er als een bloemetje perfect op. Maar de totale stand vind ik een 6,5, 7. En dan houdt het echt wel op. Het is ook wel door de vele regen dat de tulpen veel eerder zijn dan anders. En de gewassen hebben toch, ondanks dat een tulp altijd gezegd wordt, die kan goed tegen water. Ik denk dat we nog een hele zure appel moeten eten in zaken tulpen. Er speelt zich toch in deze regio echt wat problemen af met de aardappelen. We hebben nog een forse partij vrije aardappelen zijn we aan het afleveren die met deze markt gewoon toch ook wel weer enorm veel geld opbrengen. En daar hadden we ook geen rekening mee gehouden. Dus onderaan de streep zeg ik wel eens, we proberen het te voorspellen, maar het wordt af en toe toch gewoon echt lastig. Dus we gaan het kantoor, het kenniscentrum. Het kantoor is bedoeld voor beter te faciliteren. Er komt ook steeds meer administratief werk. En ook vooral om doelgroepen, scholen, cursisten, stagiaires een plek te bieden. Daarnaast is het ook de bedoeling dat wij groepen uit andere hoeken van het land of uit het buitenland kunnen ontvangen. Nou, het gebouw staat, nu de binnenbouw nog. En daarmee hoop ik dat we 1 december in ieder geval een heel eind in de richting zijn dat we richting de kerstborrel hier kunnen houden. In het verlengde van het kantoor is de werkplaats, zodat we van de winter in droge, goede ons onderhoud kunnen gaan doen. De oude werkplaats die gaan we weer terugbouwen naar aardappelopslag, zodat we daar weer extra aardappelopslag en uiopslag hebben. Hierachter in deze ruimte gaan we de spruiten zelf sorteren, waarna ze naar een groente-intermediair gaan die ze dan weer netjes in de juiste flowpak naar de retail in Europa, zodat ze in gemixte combi's naar bepaalde DC's gaat. En we hopen dat dat allemaal op tijd klaar is. Het is altijd een beetje spannend, hè? Als je gaat bouwen, dan weet je dat het wel eens tegenvalt. De spuit mag nooit meer op het erf staan, dus als we gespoten hebben, dan moet hij rechtstreeks gelijk de schuur in rijden en dan moet hij daar komen te staan. Dus als het erop regent, dat niet het water wat uit de lucht komt over de spuit heen gaat, dat op het oppervlaktewater terechtkomt. Het is op de toekomst gericht, laten we het daar maar op houden. Het staat allemaal naar die kant toe onder schot, dus de putten gaan het water opvangen. En al het water wat dan toch nog eventueel door lekkage in het gewasbeschermingshok of van de spuit of weet ik veel wat, dat kan opgevangen worden. En dan kunnen we dan in de fytobak of misschien later nog wel in een systeem dat het de afbraak van die middelen doet. Maar die investering doen we voorlopig nog uitstellen omdat nog niemand weet precies hoe het moet. Maar in ieder geval, we hopen hiermee dat we weer misschien wel een generatie verder kunnen die dat leuk vindt. Dit is de overdekte afspuitplek. Die ligt onder 1 oor. Het achterste gedeelte gaan we afspuiten. Als zijn de machines die niet met chemie in aanmerking komen. Dus de ploeg, een cultivator, een rotorkoppig, een trekker, die moet daar afgespoten worden en de spuit kan alleen maar daar. Het slip loopt tegen de muur op, het water gaat naar die kant en dan via de olie- en vetafscheider. En we gaan hier aan de andere helft van de schuur
gaan we overdekt tanken. Een grote tank hierachter staan, plus een AdBlue station. Two new Fendt 728s arrived on the farm at the start of this year, delivered by the local Fendt dealer. Fendt launched this 280 horsepower tractor in 2022. They have a good power to weight ratio and can be used for a multitude of tasks. We see one of the new tractors working during potato planting. The Dewulf Certa 40 is another new machine. Cut potato seed is used frequently this season because of a seed potato shortage. With help from a hydraulic-driven elevator, the hopper is quickly filled with 3.5 tons of seed. The Certa is a combined hook-tine rotary cultivator and 4-row planter, creating 75 centimetre wide ridges. The machine both plants the potatoes and makes the final ridges in the same pass. Fertilizer can also be applied with the seed. The 80 centimetre wide Michelin VF tyres are operated at the lowest possible pressure to prevent soil compaction. In front is a locally built hay-grow seedbed cultivator. On the heavier side of the field, the speed is lower. But thanks to the one-pass system, it is still efficient. The tractor is using Trimble RTK GPS, and the planter is controlled via isobus. The other planting combination is working alongside the 728 today. This will hopefully make for an interesting comparison between a trailed and mounted potato planter. The heavier parts of the field are worked with a 6-metre wide AVR hook-tine rotary cultivator first to create some tilth. Due to excessive rainfall and a lack of frost last winter, the soil structure isn't great and a solution like this had to be used. Frank will now tell us a bit more about how the growing season has progressed so far and how the difficult spring of 2024 has hit the crops and the weed and disease control in particular. Een mooie blok spruiten. We hebben wel 2 keer toe nog aangehaald wat we vorig jaar allemaal dachten met onze onkruidbestrijding. Dat het allemaal vanzelf gaat. Even poten en dan even vastregenen en dan doen we daarna keurig met een wieteg. Geen chemische onkruidbestrijding. Gaat dan als een trein, een keer schoffelen. Doen we daarna nog een keer netjes aanhaden en dan legt het er perfect bij. Nou, dit jaar lukte er allemaal net niks. Dus we hebben 2 keer wel geschoffeld. We hebben nu net dan eigenlijk de laatste schoffelbeurt aanhaden, zodat ze lekker stevig in de grond staan. Dat is eigenlijk altijd wel bij ons een belangrijk iets, dat die plant goed stevig recht boven kan groeien voor een goede oogst.
Daar zijn ze relatief gezien toch nog wel echt onkruidvrij. Een enkele groenmester die nog overgeschoten is. Het baart ons toch wel weer zorgen dat je eigenlijk zonder die chemie gewoon niet kan. Hè. Je ziet de bom van Phytophthora-explosie die nu is. Door het vele vocht en steeds minder middelen. Ja, dan krijg je dus dit type excessen. Dus stel voor, de mensen die hebben heel goed op tijd gepoot. Die vliegen valikant onder de Phytophthora. En je hebt bijvoorbeeld weer een keer 30-40%. Dan gaan we misschien wel een aardappelprijs van €1 de kilo. Dat hoeft helemaal niet. Want als we gewoon normaal onze middelen kunnen behouden. Waar we juist op de juiste manier, op het juiste moment iets kunnen gebruiken. Dan geeft dat enorm veel potentieel opbrengstvoordeel. Wat indirect toch weer ten goede komt aan de prijs in de markt. En dat is iets wat we denk ik als sector heel goed weten. Ik denk dat we het ook wel kunnen vertellen, maar dat er toch een bepaalde grote lobby is die dat toch structureel tegenhoudt en daar nog niet de gevolgen van inzien. We mogen eigenlijk gewoon niet terug aan middelen, mits, ja, als het echt moet, nou, dan gaan we dat gewoon doen. Maar dan gaat het echt alles kosten voor iedereen. En dan vraag ik me af, als het gemiddelde Nederlandse gezin nu voor €150 boodschappen doet in de week. En dat gezin, dat is dan over 5 jaar is die, of misschien over 2 jaar is die 300 kwijt. Ja, ik denk dat dat toch gewoon echt een hele grote uitdaging wordt. Om die mensen dan toch nog wel dat juiste eten en andere dingen te kunnen laten kopen. Dus het is ook een beetje oproep aan de politiek. Trek de laars aan, kom het veld in. En luister eens gewoon mee van, jongens, dit kan niet verder zo. Ja, ik denk bij deze dat ook gewoon even te laten horen. As Frank just explained, it is becoming increasingly difficult to use crop protection chemicals. That is why this year this Ecorobotix spot sprayer from Swiss manufacturer ARA has been purchased. Savings of up to 95% in herbicides can be achieved in crops such as onions, seen here. It's got 156 individually controlled nozzles, spaced 4 centimeters apart to spray every individual plant. Cameras spot the crop, and all unwanted weeds and volunteer potatoes are sprayed. So far, the machine has been used in onions and sugar beet, but also carrots is possible. Small batches of herbicide are mixed in the front tank, which is mainly used to carry clean water. Driver Martin can see which nozzle is spraying via the Android tablet that also shows the machine's accuracy and capacity. The machine has a working width of 6 meters, and with a forward speed of 6 kilometers per hour, the capacity is impressive. Early June, the tulip bulb harvest has started. This is about 10 days earlier than usual. We have showed you before how the bulbs have been harvested, but this year the work is carried out by another company. Local grower Malipart Flower Bulbs is seen harvesting here with 2 of their harvesters. One is behind, a John Deere 8360 RT that is also used for planting the bulbs. On clay soil, tulips are generally grown between 2 layers of netting. This means that a clean crop can be harvested without any soil. Shares and a web, much like a potato harvester, dig the necks and bulbs from the ground.
The harvester splits the two layers, and on the headland, the different pieces have to be tied together first. The new piece is joined with that of the previous bed. This is rolled up and will be reused after cleaning. The harvester splits the two layers, removes the soil, and extracts the clean bulbs. Here you can see the roll of bottom net and the clean bulbs going into a trailer. The operator can control all the harvester's functions. These tulips are grown on 225 centimetre wide beds, which is relatively uncommon. 180 centimetre or 72 inches is most often used. Malipart is an early adopter of this system. Notice how the rear discharge elevator can swivel 180 degrees to allow unloading on both sides. When the rolls of net are full, they are unloaded on the headland and a new tube installed. A New Holland T7 270 and further Copes harvester was also working in the same field. Various tractors and trailers can be seen carting the tulip bulbs away and transporting them back to the farm, where they'll be cleaned, graded and dried immediately. We have come to the end of our update about Franzen Agriculture. We hope that you've enjoyed watching the tulip bulb harvest, spring action and Frank's explanation. Join us again later in the year when we'll be covering further harvesting action and more exciting new machinery to come. If you have any questions, do ask them in the comments section below. Don't forget to like and subscribe, and we'll see you next time. Goodbye.